Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre experiencias de viaje en español. Imaginemos una conversación entre dos amigos, Emily y James, que comparten detalles sobre sus viajes pasados. Vamos a centrarnos en el uso del pretérito del verbo y en hacer preguntas con dónde. Prepárense para practicar su español y aprender algunas phrases útiles para hablar de sus aventuras. Hola everyone and welcome back. So glad to see you. Let's quickly refresh our memories. We've learned how to talk about the weather. Hacer, Means to be regarding weather. nublado, Is cloudy. frío, Is cold and calor, is hot. We also covered lluvia, rain, viento, wind, trabajo, job and ingeniero. engineer. Today, we'll build on these words to describe weather conditions in more detail. Hoy hace sol. Hoy hace sol. Está nublado hoy. Está nublado hoy. Hola James, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Hola James, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? El año pasado fui a Perú. ¡Increíble! El año pasado fui a Perú. ¡Increíble! ¿Qué tal estuvo tu viaje a Perú? ¿Qué tal estuvo tu viaje a Perú? Escucharon el comienzo de nuestro diálogo. Emily empieza con la pregunta, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? ¿Qué se traduce como where did you go on vacation? Fíjense en la estructura, la palabra interrogativa donde va primero, seguida del verbo fuiste. Recuerden que en español no se invierte el sujeto y el verbo como en inglés. Luego, James responde, el año pasado fui a Perú. Vamos a profundizar en estas frases clave. Exploré Machu Picchu y probé la comida típica. Exploré Machu Picchu y probé la comida típica. ¡Qué interesante! ¿Y dónde vives ahora? ¡Qué interesante! ¿Y dónde vives ahora? Analicemos la pregunta, ¿dónde vives ahora? Where do you live now? Nuevamente, ¿dónde va primero, luego el verbo vives? Es importante recordar este orden. También, noten que James usó el verbo exploré, que está en pretérito. Recuerden que la palabra País. es masculina, así que decimos el país. Presten atención a la concordancia de género. Ahora vivo en Madrid, España. Ahora vivo en Madrid, España. Me encantaría vivir en España algún día. Me encantaría vivir en España algún día. Emily dice me encantaría vivir en España algún día. Fíjense en el uso de me encantaría, que significa I would love. También, algún día significa someday. Recuerden que Cultural. se usa mucho al hablar de viajes. No se olviden de la pronunciación de la J y la G antes de EOI, suena como una H en inglés. ¿Has ido a algún lugar interesante últimamente? ¿Has ido a algún lugar interesante últimamente? Sí, visité Roma el mes pasado. Sí, visité Roma el mes pasado. James pregunta, ¿has ido a algún lugar interesante últimamente? Have you been somewhere interesting lately? Últimamente significa lately. Nuevamente, vimos el pretérito del verbo Recuerden que se usa el pretérito para acciones completas en el pasado, como un viaje terminado. Un común que hacen los hablantes de inglés es usar el presente en su lugar. Practiquen con estas conjugaciones. Noten como Emily responde, she, visité Roma. ¡Qué bien! ¿Y cómo estuvo tu viaje a Roma? ¡Qué bien! ¿Y cómo estuvo tu viaje a Roma? Me encantó visitar el Coliseo y comer pizza. Me encantó visitar el Coliseo y comer pizza. Emily dice me encanto visitar. I loved visiting. Encantar significa to love o to enchant. Esta es una gran frase para describir los lugares que realmente disfrutaste. Además, recuerden que el coliseo es masculino. Presten atención a esos acuerdos de género. Y, finalmente, practiquen su pronunciación. La R española es vibrante, como requiere tiempo, pero es esencial para hablar con claridad. ¡Suena genial!
Creo que viajaré a Roma el año que viene. ¡Suena genial! Creo que viajaré a Roma el año que viene. Today, we're going to learn how to express what you like to do when you travel. We'll use phrases like me gusta, I like, and prefiero, I prefer. This will allow you to talk about activities and types of trips you enjoy, making your travel stories more detailed and engaging. We'll also introduce common travel activities like visitar museos to visit museums and ir de compras to go shopping. ¿A ti te gusta ir a la playa o a la montaña? ¿A ti te gusta ir a la playa o a la montaña? Excellent. Note how Maria uses a te gusta to directly ask about James's preference. It's more personal than just asking te gusta. Remember to conjugate the verb gustar properly. When talking about preferences, don't forget to use phrases like me encanta, I love, to show strong enjoyment, as we previously practiced. Consider how this question sets the stage for a follow-up conversation about their ideal vacation destinations. Prefiero visitar monumentos históricos. Son fascinantes. Prefiero visitar monumentos históricos. Son fascinantes. Very good, James. You correctly used prefiero to express your preference. Now, let's build on that by discussing what you did on your last trip related to those preferences. We'll use the preterite tense again. Try to combine the phrases we've learned to describe your experience. Remember to focus on specifics. What monuments did you visit? ¿Qué monumentos históricos visitaste en Roma? ¿Qué monumentos históricos visitaste en Roma? Notice how Maria seamlessly incorporates the question form we practiced previously. Asking specific questions, such as the one she just posed, demonstrates a strong understanding of the grammar and allows for a deeper, more meaningful conversation. Remember that question words like que, what, dónde, where, and cuándo, when are essential for engaging in dynamic dialogues. Visité el Coliseo y el Foro Romano. Eran impresionantes. Visité el Coliseo y el Foro Romano. Eran impresionantes. Today, we'll focus on asking about the length of a trip. We'll introduce phrases like cuánto tiempo estuviste and how long were you in, and estuve en por días, semanas, meses. I was in for days, weeks, months. Practicing this will help you describe how long your trips lasted and understand when someone else tells you. ¿Cuánto tiempo estuviste en Roma el mes pasado, James? ¿Cuánto tiempo estuviste en Roma el mes pasado, James? Excellent. Notice Isabel's question uses cuánto tiempo estuviste, and it's important to remember to use estuve because we're talking about a completed past action. Now, let's look at common responses. You can answer with a specific number of days, weeks, or months using estuve and por example. Estuve en Roma por una semana. Remember to conjugate estar correctly in the preterite. Estuve en Roma por 5 días. Fue muy corto. Estuve en Roma por 5 días. Fue muy corto. Now let's move on to connecting your activities with the duration of your visit. This means showing when you did something. We can use phrases like el primer día, visité the first day, I visited, or el último día, comí the last day, I ate. Using these helps to place your activities in context of your overall travel experience. ¿Qué hiciste el primer día que estuviste en Roma? ¿Qué hiciste el primer día que estuviste en Roma? El primer día visité el Vaticano y la Capilla Sixtina. El primer día visité el Vaticano y la Capilla Sixtina. Fantastic. We've covered durations and specific activities. Now, let's look at expressing your overall feelings about a trip. Phrases like fue increíble, it was incredible, fue muy divertido, it was very fun, and me gustó mucho, I liked it a lot, are essential for sharing your experiences. Remember to use the past tense to refer to completed trips. ¿Te gustó mucho tu viaje a Roma, James? ¿Te gustó mucho tu viaje a Roma, James? Today we're going to discuss how to talk about travel costs. We will introduce vocabulary like caro expensive, barato cheap, and presupuesto budget. Students will learn to ask about prices and express how much things cost, using phrases like cuánto cuesta and es muy caro, barato. ¿Cuánto cuesta un billete de tren a Barcelona? ¿Cuánto cuesta un billete de tren a Barcelona? Excellent.
Notice how Isabel used the question structure quanto custa, which translates to how much does cost. The response typically involves giving a numerical value followed by the currency, like custa 20 euros, it costs 20 euros. Remember to pay attention to gender agreement if the noun is feminine, as in, custa 20 euros no change versus custa 20 euros ticket is masculine. Es muy caro, necesito buscar una opción más barata. Es muy caro, necesito buscar una opción más barata. Well done, James. The phrase "is muy caro" is key to expressing something is too expensive. You followed up well with the need for a cheaper alternative. We often need to adjust our travel plans based on cost. Consider adding para mi presupuesto for my budget to further emphasize the financial limitation, like "es muy caro para mi presupuesto." ¿Hay algún albergue juvenil económico cerca de la estación? ¿Hay algún albergue juvenil económico cerca de la estación? Today, we'll focus on expressing disappointment when things don't go as planned during a trip. We'll practice using phrases like "me decepcionó," meaning I was disappointed. This builds on our previous conversations about experiences, allowing students to articulate less positive aspects of their travels while maintaining correct grammar and tense. Me decepcionó el Museo del Prado porque estaba cerrado. Me decepcionó el Museo del Prado porque estaba cerrado. Excellent. You correctly used "me decepcionó" and conjugated the verb decepcionar properly. Note that the indirect object pronoun "me" is essential as you're expressing your disappointment. The sentence construction perfectly conveys that you were let down by the museum's closure. Remember to practice with other adjectives and nouns. ¿Te decepcionó el clima durante tu viaje a la playa? ¿Te decepcionó el clima durante tu viaje a la playa? Today, we'll move on to talking about future travel plans. We'll use phrases like "quiero ir a," I want to go to, and "espero visitar," I hope to visit. It's important to remember the infinitive form of verbs when discussing plans, as we're not talking about completed actions yet. This builds directly on the construction we practiced with past tenses. ¿Qué país quieres visitar el año que viene? ¿Qué país quieres visitar el año que viene? Excellent question, Anna. Note how Anna uses "querer" to want when describing future plans. Remember, a infinitive also expresses near future. We'll practice forming questions and responses about future travel destinations. The key is clarity and using present tense for intentions. Espero visitar Perú para ver Machu Picchu. Espero visitar Perú para ver Machu Picchu. Fantastic, James. You've used esperar, to hope, perfectly, followed by para to express purpose. That's a very common and useful construction. Think about other destinations and reasons. Quiero ir a Italia para comer pasta. I want to go to Italy to eat pasta. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Perú? ¿Cuánto tiempo vas a estar en Perú? Anna's question uses vas a estar, you are going to be, indicating duration. Remember that a infinitive is used frequently to talk about future actions and their length. This reinforces the verb in both past and future contexts. Think about how to respond using por plus a time period. Creo que voy a estar allí por 10 días. Creo que voy a estar allí por 10 días. Notice James uses creo, I think, to express uncertainty about the length of his trip. It shows politeness and allows for possible changes in plans. This is an important nuance expressing tentative plans. Practice using creo with other future travel ideas. Necesitas reservar un vuelo a un hotel. Necesitas reservar un vuelo a un hotel. Anna shifts the conversation to offering help with booking, utilizing the question structure with necessitar to need. This moves into a more practical application of the language, discussing arrangements. We will now look at some practical phrases for making travel arrangements. Sí, necesito reservar un vuelo, es urgente. Sí, necesito reservar un vuelo, es urgente. Me gusta aprender sobre la cultura local. Me gusta aprender sobre la cultura local. Vamos a explorar la ciudad. Vamos a explorar la ciudad. Excellent.
Hoy cabrimos como hablar sobre experiencias de viaje pasadas usando el pretérito del verbo y haciendo preguntas con dónde. Vimos